എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലൻഡ്സ് മലയാളി മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് റോക്സി. നമ്മൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പലർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഷഹീൻ മൊയ്തുണ്ണി, അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ സ്പീക്കറായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ്, 3 സ്പീക്കേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ആദ്യമായി ഷെയ്ൻ സാഹിബാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പലസ്തീൻ ഫാക്ട്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പലസ്തീൻ സോളിഡാരിറ്റി ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാറ എൽ ഖദീബും അതേപോലെ ലൂയിസ് റീഗനും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. സിസ്റ്റർ സെറീനയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായി ഞാൻ ഷെയ്ൻ സാഹിബിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കിറാത്തിനായി റിഹാനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. So, mashallah, it was a good recitation. So I would like to, ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷെയ്ൻ സാഹിബ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൽ കേരളത്തിലും UK-യിലും വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഒരു അക്കാഡമീഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം സോയാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടന്റെ സോയാസിൽ വെച്ച് MA മോഡേൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലീഡ്സിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിയിൽ ഒരേ സമയം ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ലെക്ചറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ പലസ്തീനെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും UK-യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള മലയാളികളിൽ വളരെ അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 2 വട്ടം അദ്ദേഹം പലസ്തീൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സന്ദർശനം അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏഷ്യൻ എയ്ഡ് മിഷന്റെ ലീഡറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അതിപ്പോ ഒരുപാട് അനുഭവം, വളരെ കഷ്ടപ്പാടേറിയ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെ, ഈജിപ്തിലൂടെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അവിടുത്തെ ബോർഡറിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ
അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ 2012 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗ്ലോബൽ മാർച്ച് ടു ജെറുസലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലസ്തീനിലേക്കുള്ള 3 രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ബോർഡേഴ്സിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മൾ ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സ്പെയിനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രനാഡയിൽ ഡീകൊളോണിയൽ തോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അദ്ദേഹം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി പബ്ലിക്കേഷൻസും പ്രഭാഷണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി, പലസ്തീൻ വിഷയത്തിലുള്ള മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചും അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ഈ പല ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ സെമാൻറ്റിക്സ്, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഇഷ്യൂവിനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പലസ്തീൻ യാത്രാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ഷഹീൻ സാഹിബ്, വെൽക്കം. താങ്കളെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. തുടങ്ങാലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു റസൂൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്നത്തെ വിഷയം പലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ കീ ഫാക്ട്സ് എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് പലസ്തീൻ വിഷയം എന്നുള്ളത് ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊരു നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പലരും വേറെ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ടായില്ല. അതായത് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതായത് കൊളോണിയൽവൽക്കരണത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ആണ് പലസ്തീൻ. അത് വെറും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല, അതിന് പല ആംഗിൾസ് അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ചരിത്രമേറിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അത്. വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ജെറീക്കോ, അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവാസത്തിന് തുടക്കമുണ്ടായ ചില റെക്കോർഡഡ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു റീജിയൻ, പലസ്തീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ദീർഘചരിത്രം, പിന്നെ കഴിഞ്ഞൊരു മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ പീരീഡിൽ ഒരു 19 നൂറ്റാണ്ട് മുതലും കണ്ടുള്ളത് ഭയങ്കര കണ്ടസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര സ്ഥലം കൂടിയാണ് അത്. ദീർഘചരിത്രത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതേസമയത്ത് അതിന്റെ ക്ലെയിം, ഇസ്രായേലി അല്ലെങ്കിൽ സയനിസ്റ്റുകളുടെ ക്ലെയിം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത്. നമുക്കും ഇസ്ലാമികരമായിട്ട് എന്തുണ്ട്, അതിന് വലിയ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം, പ്രവാചകന്മാരെ കാൽപാതകളുടെ പുണ്യഭൂമി എന്നുള്ള ഒരു സവിശേഷത എന്നുണ്ട് പലസ്തീനുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ആ സ്ഥലത്തിനുള്ള സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹദീസിൽ ഖുർആനിൽ പരാമർശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഹദീസുകളുണ്ട്. 40ഓളം പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ട് പലസ്തീനെ പറ്റി. 40 ഹദീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 40 അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ഹദീസുകളും പരാമർശങ്ങള് ബൈത്തുൽ മഖ്ദിസിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും. അതില് ഹദീസുകളിലെ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും ആ സ്ഥലത്തെ നിവാസികളെ പറ്റിയിട്ട്, അവരെ ഈമാനെ പറ്റിയിട്ട്, അവരെ ഇസ്തിഖാമത്തിന്, ധൈര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ രീതിയിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിലുണ്ട്. ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം പല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് അത്. പക്ഷെ ഖുർആന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ആ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ഖുർആൻ പരാമർശിക്കാൽ അതിൽ നിന്നൊരു മോറൽ ലെസൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലോ ഖുർആന്റെ ഒരു ചരിത്ര വായനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെ, പൂർവികരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ചരിത്ര വായനയിലോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചരിത്രം അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിറ്റിലേക്ക് പോകാറില്ല. ഇന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ബനി ഇസ്രായേൽ സമൂഹം എന്ന് പറയല്ലാതെ ഇന്നൊരു ഗോത്രം, ആ ഗോത്രത്തിന് പ്രത്യേക പേര്, ആ രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ ഖുർആനിലോ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിലോ കാണാറില്ല. അത് പിന്നെ കാണാറുള്ള ബൈബിളിക്കൽ ട്രഡീഷനിലാണ്. ഈ ബൈബിളിക്കൽ ട്രഡീഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സയനിസ്റ്റുകളും ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസ്റ്റുകളും അവരെ ക്ലെയിം, ഇത് ഞങ്ങളെ ദൈവം തന്ന നാടാന്നുള്ളതിനെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു ക്ലെയിം നിലനിർത്തൽ. അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളും ആ ചരിത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ചരിത്ര കഥകൾ പറയാറുള്ളത്, ആ ഡേറ്റ്, ഈ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള. അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്.
ഒരു 970 വരെ എങ്കിലും 970 വരെയെങ്കിലും ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേൽ, പലസ്തീൻ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേകൾ, ചരിത്ര രചനകൾ ബൈബിളിക്കൽ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിലാണ് നടന്നത്. 970 ശേഷം ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബൈബിളിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് കൂടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സോ അനാലിസോ ശരിയാവില്ല, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് 970 ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിൽ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഇതിൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബൈബിളിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് മാറി നിന്നിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ, ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ആധുനിക ഇസ്രായേലിലും ഇസ്രായേലി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലുള്ള അങ്ങനെ പ്രോ പലസ്തീൻ സ്റ്റാൻഡുള്ള പ്യൂർലി അക്കാഡമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലി ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഉണ്ട്. അവർ പോലും ഈ ട്രഡീഷനിലുള്ള ബൈബിളിക്കൽ ട്രഡീഷനിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ കഥകളിൽ വരുന്ന ചില സ്പെസിഫിക് സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവർ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് സാധനം തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സീവ് ഹെർസോഗ് എന്ന ടെലിവിഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പേര് കേട്ട ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രകാരനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ദാവൂദിന്റെയും സുലൈമാൻ നബിനും ദാവൂദിന്റെയും അതിൽ ഡേവിഡ്, സോളമൻ അവരെ കിങ്ഡത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടായത്, ഇന്ന രീതിയിലാണ് അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി, ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, അങ്ങനെ കുറെ ചരിത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ബൈബിളിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ശേഷം 70 ശേഷം നടത്തിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഫൈൻഡിങ്സിലോ ആ രീതിയിലുള്ള ചരിത്ര പഠനങ്ങളിലോ അതിനൊന്നും തെളിവില്ല. ഇപ്പോ ഈ ജൂയിഷ് ട്രഡീഷണൽ ഒരു രീതിയാണ് അവർ കാലങ്ങളായിട്ട് വാണ്ടറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനത എന്നുള്ളത്. അതിനും അവർക്ക് ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ ബാബിലോണിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അതിനൊന്നും എന്തില്ല, അതിനൊന്നും പിൽക്കാലം വന്ന പഠനങ്ങളിലോ കാര്യങ്ങളോ അതിനൊന്നും ചരിത്രമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് എതിര് തെളിവാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ അവിടെ ഇസ്രായേലിലുള്ള വളരെ പേര് കേട്ട ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭയങ്കര പ്രശസ്ത പുസ്തകം വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവരൊക്കെ അക്കാഡമിക്സ് ആണ്. അവരിപ്പോ പ്രോ പലസ്തീൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ചിന്തകരോ ബുദ്ധിജീവികളോ ഒന്നല്ല. അവർ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആണ്. അവർ പോലത്തെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ പോലും ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു എത്നിസിറ്റിയാണ്, ഒരു വംശമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ പഠനങ്ങളെ അവർ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്, നമ്മൾ ആ ഒരു പഴയ ചരിത്രം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആധുനിക ചരിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സയണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു കൊളോണിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേക്ക് ഓവർ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും തെഡോർ ഹെസലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സയണിസ്റ്റ് ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള തെഡോർ ഹെസൽ അവരെ ഈ ഒരു പലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുസ്തകം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് സയണിസ്റ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെർ ഡുരൻസ്റ്റാർട്ട്, ജർമ്മൻ പുസ്തകമാണ് ദ ജൂയിഷ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അതായത് ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പിലുള്ള സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിലും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ജൂയിഷ് ഇന്റലക്ച്വൽസും റൈറ്റേഴ്സും പിന്നെ മതപണ്ഡിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ആശയം ജൂതന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്തുണ്ട്, സൊസൈറ്റിക്ക് അവർക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം, വേറൊരു നാട്, വേറൊരു നേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള, അത് പിന്നെ പലസ്തീനിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അതിൽ പിന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം കടന്നു വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ജൂയിഷ് അവരെ തന്നെ വാക്കുകൾ അവർ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റഷ്യ മുതൽ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ്, റഷ്യ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള UK വരെയുള്ള ഒരു ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു വളരെ മിഡീവൽ കാലം മുതൽ തന്നെ വളരെയധികം ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും വംശീയതക്കും ഇരയായിട്ടൊരു സമൂഹമാണ് അവർ. ഇന്ന് ആന്റിസെമിറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം വയലൻസ്, അവർക്കെതിരെ വയലൻസ് ഉണ്ടാവും. അവര് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാർജിനലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ചെറിയ ഈ ഗല്ലികൾ, ഗെറ്റോസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം. അവർക്ക് വേറെ പല രീതിയിൽ അവർക്ക് സമൂഹത്തിലൊന്നും ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റില്ല. അവരെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു രീതിയിൽ അവരെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്തും ഡെമണൈസ് ചെയ്തിട്ടും ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കഥകളിൽ പോലും നമ്മളെപ്പോലും മലയാളത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. അത് മർച്ചന്റ് ഓഫ് വെനീസിലുള്ള പലിശക്കാരൻ. അപ്പോൾ പലിശ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് അവരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം, ട്രേഡ്. ആ രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന വയലൻസും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൽ.
അതേസമയത്ത് ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവരുടെ ഗോൾഡൻ പീരീഡ്, അവരുടെ സ്വർണ്ണ കാലഘട്ടം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പോലും സോഴ്സസും ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്വർണ്ണ കാലഘട്ടം അവർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും ചിന്താപരമായിട്ടും മതത്തിന്റെ പോലും പരിണാമത്തിൽ, അതിന്റെ മതത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലും കാര്യങ്ങളും എഴുത്തുകളിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു 12-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 12 ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഖലീഫമാരോ മുസ്ലിം ഖലീഫമാരോ മുസ്ലിം സുൽത്താനുകളോ അവരുടെ കീഴിലാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാലത്ത് സ്പെയിനിൽ, പിന്നെ മൊറോക്കോ അടുത്ത കാലം വരെ വലിയ ജൂയിഷ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അവർ തന്നെ അവരുടെ ഗോൾഡൻ ഏജ് ട്രേസ് ചെയ്യൽ. അപ്പൊ യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു വളരെ അവർക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള, വളരെ ഒപ്രസീവായിട്ടുള്ള കാലങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്ന ഒരു ഒപ്രഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് വന്നൊരു കൺവിക്ഷനാണ് യൂറോപ്പിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, അവർക്ക് ഒരു ഈക്വൽ റൈറ്റ്സോ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു ജൂയിഷ് സ്റ്റേറ്റ്, അവർക്ക് സേഫ്റ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ, ഡിഗ്നിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ജൂയിഷ് സ്റ്റേറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചിന്തന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ചരിത്രമല്ല, ഞാൻ വളരെ ഒരു ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ തന്നു പോവാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ഒരു വ്യൂ ആയിട്ട് ടെഡർ ഹാസൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജൂയിഷ് സ്റ്റേറ്റ്, നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വേണം എന്നുള്ള വാദം വെക്കുമ്പോഴും അതിൽ തിയോളജിക്കൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ക്ലെയിമുകളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം 1896 ആ പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അതിലും എന്തില്ല, മതപരമായിട്ടുള്ള ക്ലെയിമുകൾ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല. അവരെ ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അദ്ദേഹം വെക്കുന്നത്. അതിൽ മതപരമായി ക്ലെയിം, ജൂയിഷ് മതം ഇന്ന് വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജൂതമതം ഇന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു ക്ലെയിമിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അതിന് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ക്ലെയിം വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ യൂറോപ്പിന് ആ സമയത്തുള്ള ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പുഷ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ജ്യൂസിന് സെപ്പറേറ്റ് ഹോംലാൻഡ് വേണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് ഈ 3 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് മത പുരോഹിതന്മാർ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പുരോഹിതന്മാർ, ഇതിന് തന്നെ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ്, എഴുത്തുകാര്, സാംസ്കാരിക നായകന്മാര്, ഇവരെ കൂട്ടി തന്നെ പുഷ് വെക്കുന്നത്. അത് എന്തല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തോമസ് ബ്രൈറ്റ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്ലെറിക് ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന, പിന്നെ ഒരു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന UK പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്സ്, ലോർഡ് പാൽമസ്റ്റൺ, അങ്ങനെ കുറെ ബ്രൈറ്റ് ബേൺ എന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കുറെ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്സ്, ഒരു കാലത്ത് വരെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജോൺ ആഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ അതിനെ ഒരു പുഷ് കൊടുക്കാൻ, ഇതുപോലെ ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസിനും ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും എഴുത്തുകാരും ഇവര് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മതവിശ്വാസ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് ഇതിന് ഒരു പുഷ് കൊടുക്കാൻ, അതായത് പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജൂതന്മാർക്കൊരു ഹോംലാൻഡ് ആയിരിക്കണം, അവരുടെ ഹോംലാൻഡ് അതാണ്, നമ്മൾ അതിനെ സഹകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആ റീസണിങ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ജൂയിഷ് സമൂഹത്തിനോട് സൊസൈറ്റിനോടോ എന്തുണ്ടായിട്ടല്ല പ്രത്യേക സ്നേഹമോ സിമ്പതി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല. കാരണം ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പല വ്യക്തികളും ഭയങ്കര ആന്റിസെമിറ്റിക്കനായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, യേശുവിന്റെ 2ാം വരവ് സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഡിക്ഷന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത്, ആ പ്രഡിക്ഷന്റെ വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണെന്ത്, ജ്യൂസ് പലസ്തീനിലെത്തും, ബൈബിളിന്റെ പ്രകാരം ജ്യൂസ് തിരിച്ച് പലസ്തീൻ അവരെ ജന്മനാട്ടിൽ അവരെ നാട്ടിൽ എത്തണം എന്നുള്ളത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനിക കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് എന്ന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അമേരിക്കയിലും കൂടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ തിയോളജിക്കലി മതപരമായിട്ട് ഭയങ്കര എതിർപ്പുള്ള, പക്ഷെ ചരിത്രപരമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും ഭയങ്കര എതിർപ്പുള്ള കക്ഷികളാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ജൂദായിസവും. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്യൂസിന് അങ്ങനെ ചരിത്രം ക്രിസ്ത്യൻ യൂറോപ്പിൽ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള, അതായത് ക്രൈസ്റ്റിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത, ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ദിവ്യത്വോ പ്രവാചകത്വോ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു മതം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവര് ജൂദായിസിനെ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഭയങ്കര ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങൾ, അവരാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഇന്ന് ജൂഡിയോ ക്രിസ്ത്യൻ അറിയപ്പെടുന്ന ട്രഡീഷനായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള കാരണം ഇന്നതായിരുന്നു. അതായത് ഒരു 16-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ വരെ 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് ശക്തിപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തിയോളജിക്കൽ പുഷാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വെസ്റ്റിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ എവാഞ്ചലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയനിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടറായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസത്തിനെ പറ്റി തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഭയങ്കര പഠനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ജൂയിഷ് മത ക്ലെയിമിന് മുമ്പ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മത ക്ലെയിമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മേലെ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചരിത്രകാർ പോലും, നേരത്തെ പേര് പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പോലും അത് വരവെക്കുന്നുണ്ട്.
അവരെ അഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ജൂയിഷ് ട്രഡീഷനിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഡേവിഡ് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ റിച്വൽസ് പോലോ തീർത്ഥാടനം പോലോ കാര്യങ്ങളോ ചരിത്രം എന്തില്ല, അവർക്കില്ല. ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ UK-യിൽ ലണ്ടനിൽ നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റ് റാലികളിലോ ഈ ലോകത്ത് പല ഭാഗത്ത് നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റ് റാലികളിലോ പലപ്പോഴും ജൂത പുരോഹിതന്മാർ പങ്കെടുക്കും പ്രോ പലസ്തീൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ. ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഷ്ടത്തിനുണ്ടത് കൂടാതെ അവരെ റാബൈസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം അവിടെ ഒരു പണ്ഡിത സഭ ഉണ്ട്, നെറ്റുറൈ കാർട്ടാറുണ്ട്. അവർക്കിവിടെ UK-ലും ലണ്ടനിലും US ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ അവർക്ക് ഓഫീസുകളുണ്ട്. അതൊരു പണ്ഡിത കൂട്ടായ്മ നെറ്റുറൈ കാർട്ട. അപ്പൊ അവരെ ഇത് വിശ്വാസപ്രകാരം എന്താണ് ഈ ഒരു സയനിസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട്, അത് വേദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ താൽമുദ് ജൂത വേദത്തെ വിരുദ്ധമാണത്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള പല ധാരകളാണ് ഈ ഒരു സയനിസ്റ്റ് പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത്. അതിൽ മതമുണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ടെഡർ ഹസലിന്റെ വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ പലസ്തീൻ 1 of 3 ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. അർജന്റീന ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉഗാണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, പലസ്തീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഉഗാണ്ടയിലൊക്കെ ചർച്ചകളുണ്ട് അവരെ ഫസ്റ്റ് സയനിസ്റ്റ് കോൺഫറൻസിലൊക്കെ. അതായത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി, ഈ മണ്ണിന്റെ കൃഷിക്കല ഉൽപാദനത്തിന്റെ ശേഷി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങോട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ 1918 ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ്, ഒന്നാം ലോക യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഒഫീഷ്യൽ ബ്രിട്ടന്റെ കൊളോണിയായിട്ട് ആ ഏരിയ മാറുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, ബ്രിട്ടന്റെ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ഈ 2 or 3 വേവ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ജൂയിഷ് മൈഗ്രേഷൻ പ്രത്യേക യൂറോപ്പിൽ നിന്നും പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായത്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ ജൂയിഷ് ഫാമിലി സെറ്റിൽ ചെയ്തിരുന്നു, റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഇതായിട്ടൊക്കെ. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഒരു സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് 1918 കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ആ ഒരു ത്രെട്ട് ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ, അതായത് ഇത് ഒരു ജൂയിഷ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടെ മാറും, ഞങ്ങളെ സ്ഥലം, അതായത് പലസ്തീന് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറബികളെ സ്ഥലം പോയിട്ട് ഇതുവരെ വരും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടൻ അത് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 1930-35 കാലത്ത് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പേരിട്ട് അറബ് റിവോൾട്ട്സ് എന്നിട്ട് വളരെയധികം വിപ്ലവങ്ങളും സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു നേതാവായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് ഇസുദ്ദീൻ ഖസാം. ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പലസ്തീൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ അവരെ പേര് ഇസുദ്ദീൻ ഖസാം ബ്രിഗേഡ്, ഖസാം റോക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയിലാണ്. അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു, നേതാവായിരുന്നു, പോരാളിയായിരുന്നു. 1935 ആകുമ്പോഴത്തേന് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാണ്, അദ്ദേഹം ഷഹീദാവാണ്. പിന്നെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ പോപ്പുലർ റിവോൾട്ട്സിനൊക്കെ ബ്രിട്ടൻ മിലിറ്ററി പരമായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ശേഷം 2ാം ലോകയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, UN സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1948 ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ആ സ്ഥലം 2ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലസ്തീനിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത UN-ന്റെ റെസല്യൂഷൻ 181 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നത്. അന്ന് UN-ലെ അറബ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അത് ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊരു കൺസെൻസസ് ആയിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അന്ന് ഇത്ര സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹാഫിനും കൂടി രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലാൻഡ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പദങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വെസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ. റോക്സി സാഹിബ് ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ്ങിലും മൊബിലൈസേഷനിലും അതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില പദങ്ങളുണ്ടാവും. അത് ഇവിടുത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, വെസ്റ്റേൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പദങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ 1948 ഇത് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ, ഇത് രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ഒന്ന് UN ആണ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നത്, അറബ് ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും UN അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു തമാശ. അതായത് ഇതേ UN-ലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുന്നത്. ഒരു ഇസ്രായേലി സ്റ്റേറ്റ് ഇത്ര ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റി. പക്ഷെ പലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ എന്തിട്ടില്ല, പല ചർച്ചകൾ, പല ഉടമ്പടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചെറുതാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കോ UN-നോ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ 1948 ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് എന്നുള്ളത്, വംശീയ ഉന്മൂലനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എത്നിക് ക്ലെൻസ്, അത് യുദ്ധം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് എന്നോ ക്രൂരത എന്നുള്ള വാക്കുകളെ കാട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് എത്നിക് ക്ലെൻസിങ്, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? 1948 ഈ സ്ഥലം അവർ ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ, ഇന്ന് കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റ് നല്ലൊരു ഭാഗം ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ
അവിടെ വസിച്ചിരുന്ന, അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് തലമുറകളായി ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് 7 to 8 million റെഫ്യൂജീസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ നക്ബ എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത്, കാറ്റസ്ട്രോഫി നക്ബ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നക്ബ കാറ്റസ്ട്രോഫി പറയുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ഓരോ കഥ ഉണ്ട്, ഓരോ ചരിത്രമുണ്ട്, പേരുകളുണ്ട്. ഇവിടെ UK ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ലോകതലത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്രായേലി അല്ലെങ്കിൽ ജൂഷ് അക്കാഡമിക് ഉണ്ട്, പ്രൊഫസർ ഇലാൻ പാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ഇലാൻ പാപ്പൻ ഇവിടെ എക്സെറ്ററിൽ പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലി സിറ്റിസൺ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഈ എത്നിക് ക്ലെൻസിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് 40 എന്ത് സംഭവിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മില്യൺ ആൾക്കാരെ അവർ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറിയത്, എന്തൊക്കെ മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അത് UN ഒരു രാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപനം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുകയാണോ ചെയ്തത്, രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ചോര ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ട്, ദി എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് ഓഫ് പലസ്തൈൻ എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ഗ്രാമം, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി അല്ലെങ്കിൽ ജൂയിഷ് അന്നത്തെ മിലിറ്ററി, അവരെ ജനറൽമാര്, അവരെ കമാൻഡർമാർ, അവരെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ, മിലിറ്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആർക്കൈവ്സ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ടും, ഇപ്പോ നിങ്ങളെ ഒരു ഏരിയ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഏരിയ, അതൊരു ഗ്രാമമാണെന്ന് ധരിക്കുക. ആ ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവർ റൗണ്ടപ്പ് ചെയ്യാണ്. മിലിറ്ററി ആയുധങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജൂയിഷ് മിലിഷ്യ വന്നിട്ട് അവർ റൗണ്ടപ്പ് ചെയ്യാണ്. റൗണ്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ ലൈനായി നിന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ചിലർ രക്ഷപ്പെടും, ചിലരെ വെറുതെ വിടും, ചിലർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആ എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാമം കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക. ആ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോഴും വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ജൂയിഷ് ഫാമിലിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോ അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ദലറ്റ്, അതായത് ഹീബ്രു വാക്കിൽ ഡി എന്നുള്ളതിന് ദലറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ദലറ്റിനായിരുന്നു ഇത് ഓരോ ഗ്രാമത്തിനെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ പോലും ഇത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജൂയിഷ് ഫാമിലി അപ്പം തന്നെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡയറി കുറിപ്പുകളൊക്കെ വായിച്ചാൽ കാണാം. അതായത് ഒരു പലസ്തീനി ഫാമിലിനെ, ഒരു കുടുംബത്തിനെ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടില്ല, അവർ കൊന്നു, അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവരെ കൊന്നു, വെടിച്ചു കൊന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ജൂയിഷ് ഫാമിലിനെ, അതും ജൂയിഷ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് എവിടുന്നോ വന്ന, നാടായിട്ട് അതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഫാമിലിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ വീട്ടിലേക്ക് താമസിപ്പിക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചിലവരൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ആ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ ആരാണോ പുറത്താക്കപ്പെട്ട പലസ്തീനി കുടുംബം, അവരുണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം ചൂടുപോലും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയ്ഖ്, ജറ അവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു എന്താണ് പറയുക, സെറ്റിൽമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ TV കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അപ്പൊ മറ്റേ സ്ത്രീ മൂന്നാൾ കുറിച്ച് പറയണത്, യാക്കൂബ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ ഹൗസ്. അപ്പൊ അയാൾ പറയണേ, ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് സ്റ്റീൽ someone else will steal എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ അത് നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അയാൾ ആ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ അയാൾക്കൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ വീട്ടിൽ എല്ലതും അയാൾക്കാണ്. ഫർണിച്ചർ, കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ്, പുതപ്പ്, ക്ലോത്ത്സ്, തുണികൾ, എല്ലതും അതിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങൾ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് 48. ഇപ്പൊ ചിലതൊക്കെ അവർ പലസ്തീനിൽ ഓരോ ഗ്രാമം ആചരിക്കാറുണ്ട്. ചില ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ അവര് വളരെ എന്ത് ചെയ്യും, വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടാവും. ദിറിയാസീം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കേട്ട ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ 500 ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ടാണ്, ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള 500 ആൾക്കാരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഗ്രാമം ഒഴിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്, പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യാറുള്ള ഒന്ന്, ആ ഗ്രാമം ഒഴിപ്പിക്കുക, ചില ആൾക്കാരെ താമസിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പേരും മാറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ഥലമേ ഒരു തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ എന്തില്ല, അത് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല, അങ്ങനെ സ്ഥലം തന്നെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പോലും. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒരു സിറ്റിസൺറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ എന്നല്ല എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, അവരെ മെമ്മറി പോലും ഇറേസ് ചെയ്യാണ്. ആ സ്ഥലത്തെ മെമ്മറി, അതിന്റെ പേരുകൾ മാറ്റി, ബോർഡുകൾ മാറ്റി ഒക്കെ ഇറേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു മെമ്മറിയും കൂടി, സ്ഥലത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പോലും എന്താണ്, മായ്ച്ചു കളയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പറയുന്ന നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു എന്താണ് അതിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന വാക്ക്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പറയാറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞു വന്ന സെറ്റിലേഴ്സ്, ഈ പറഞ്ഞ 7 മില്യൺ റെഫ്യൂജീസിനെ ആൾക്കാരെ കുടിയേൽപ്പിച്ചു, കുറെ ആയിരക്കണക്കിന് കൊന്നു, കുറെ ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ കുടിയേൽപ്പിച്ചു. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിന് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാല്, വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന്
യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇവിടുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ, US നിന്നും ഇവിടുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരികയാണ്. അവരിത് അവരെ നാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ വീടുകളും സ്ഥലവും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് പറയാ സെറ്റിലർ കൊളോണിയലിസം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സെറ്റിലർ കൊളോണിയലിസം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇവർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന, സയനിസ്റ്റിനെതിരെ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന, അതായത് പറയാം ഇസ്രായേൽ എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ ഇസ് എ സെറ്റിലർ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയാം. നമ്മളും ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ എണീച്ചാൽ പോലും ആ രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ എന്താ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ ഇസ് സെറ്റിലർ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സെറ്റിലർ കൊളോണിയലിസം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കൊളോണിയലിസം നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു, വളരെ 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 സിമ്പിളായി ചെയ്തിരുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർ സായുധപരമായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ആ ഭൂപ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തു. അവിടെയുള്ള എന്താണ് പല രീതിയിൽ കൂടെ ഡീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്സ് കൂടെ, യുദ്ധത്തിൽ കൂടെ പരസ്യം തല്ലുകൂടിപ്പിച്ച് പല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പല രീതികൾ അത് പിടിച്ചെടുത്തു. അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അവർ ഊറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ എന്ത് ചെയ്തു, ഭയങ്കര ദരിദ്രരാക്കി മാറ്റി. അവിടെ റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് അവർ ഉപയോഗിച്ചു 200ഓളം വർഷം. ഇന്നും അതിന്റെ എഫക്റ്റുകൾ ആ നാടുകൾ, അത് ഇന്ത്യ ആവട്ടെ ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളാവട്ടെ, ഇന്നും ആ ഒരു 200 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ എഫക്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല, അവർ റിസോഴ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നും കൺട്രോൾ അവർ ഭരിക്കുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ഭരിക്കുന്നു, റിസോഴ്സുകൾ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ എന്താണ് അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അത് വളരെ വയലന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് കൊളോണിയലിസം, വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ. അതിന് വേറെ പല വശങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലാണ്. സെറ്റിൽ കൊളോണിയലിസം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരോട് വരികയാണ്, അത് പിടിച്ചെടുക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കംപ്ലീറ്റ് കൊന്നു തീർക്കുകയാണ് ആ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗമായിക്കൊണ്ട്. അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ കൊന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അവരെ കൊന്നുകൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇവർക്ക് വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവരെ നാടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ഒരു സെക്ടർ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്റ്റാണ്. അന്ന് ഇവിടുന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇവിടെ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ പോയി താമസിച്ചു മാത്രമല്ല അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ച നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് കൊന്നു തീർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർ സ്വന്തം സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻസിനെ അവിടെ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവരിതുപോലെ റിസർവേഷൻസിലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു സെറ്റിൽ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവിടെ ആൾക്കാർ പോയി അവിടെ ഉള്ള അബോർജിനൽസ്, അതുപോലെ ഈ ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള മാവോരികൾ, അവരൊക്കെ കൊന്നു തീർക്കുക പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ ഫിസിക്കലി കൊല്ലുക മാത്രമല്ല അവരെ ഭാഷ, സംസ്കാരങ്ങൾ അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അപ്പൊ നേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻസിന്റെ ഭാഷ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അബോർജിനൽസിനും അവരുടെ ഭാഷ, അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ, അവരുടെ ട്രഡീഷനുകൾ, അവരുടെ മതരീതികൾ, ആചാരങ്ങൾ, അവരുടെ സാഹിത്യം ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തെ വെറും ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല കൾച്ചറലി, ഹിസ്റ്റോറിക്കലി, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി ഒക്കെ അവർ ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയുക. എന്നിട്ട് അവരുടെ പുതിയ ചരിത്രവും പുതിയ സംസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിത രീതി, സമൂഹത്തിനെ മാത്രമല്ല സമൂഹ ജീവിത രീതിയും എടുത്ത് കളയുക, എന്നിട്ട് അവിടെ അവരൊരു പുതിയ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് സെറ്റിൽ കൊളോണിയലിസം. അതാണ് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. അവിടെ വന്നു, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരൊക്കെ കുടിയേൽപ്പിച്ചു, അവരെ പുറത്താക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു, എന്നിട്ട് അവരെ കാര്യങ്ങൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളിതാന്ന് പറയാ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയൊക്കെ അവർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കൾച്ചറാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ ഹമൂസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ അറബിക് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയാൽ കിട്ടുന്ന ഹമൂസ്. ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഹമൂസ് അവരെ ലേബിളായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ കൾച്ചർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും. അപ്പൊ US BDS സമരമുണ്ട്, ഇസ്രായേലി ഹമൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണം, ഇത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണ്, ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചരിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളതാണ് മാറ്റി പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലും അതായത് സ്ഥലം മാത്രമല്ല കൾച്ചർ പോലും അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റിൽ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. ഒന്ന് സെറ്റിൽ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു സെറ്റിൽ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്ട് ആധുനിക കാലത്ത് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിർബന്ധമാണ് എന്ത്, വംശീയപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. ഈ വംശീയ സ്റ്റേറ്റായി മാറുക, അത് നമ്മൾ വേറെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പാർത്തൈഡ് സ്റ്റേറ്റായി മാറുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ ഒരു സെറ്റിൽ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മൾ തൊട്ടാ പറയണം എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട സാധനമാണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ് എ സെറ്റിൽ കൊളോണിയൽ പ്രൊജക്ട് ബിൽറ്റ് ഓൺ അപ്പാർത്തൈഡ് ഓർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺ അപ്പാർത്തൈഡ്. അതായത് അപ്പാർത്തൈഡ് പോലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പണ്ടുണ്ടായ അപ്പാർത്തൈഡ് പോലെ നിയമങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇസ്രായേൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ അപ്പാർത്തൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു എലിഗേഷൻ
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആരോപണം ആണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് MP-മാരോട് സംസാരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. വേറെ പലതും അംഗീകരിക്കും, ശരിയാണ്, ചിലതൊക്കെ ഒരു വയലൻസ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പാർത്തി എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പലപ്പോഴും MP-മാർ പോലും പറയാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിനെ ഒരു അപ്പാർത്തൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം? ഇത് UN-ന്റെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അപ്പാർത്തൈഡ് എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വലിയൊരു ഇതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് NGO ഉണ്ട്, ബെത്സലം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു NGO, ലീഗൽ NGO ഉണ്ട്. അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പാർത്തൈഡ്, അവർ അപ്പാർത്തൈഡ് എന്ന വാക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട്സിൽ. പിന്നെ ആ പലസ്തീനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വലിയ ലീഗൽ ബോഡി അദാലന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവരൊരു 65 to 70 ലോസ് അവരെന്ത് ചെയ്യും കാണിക്കും, നിയമങ്ങൾ നിലവിലുള്ള ഇത് ഒരു അപ്പാർത്തൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പാർത്തൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് പേടി? അപ്പൊ UN-ൽ പണ്ടും ഈ ചർച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക. ഒരു UN കൺവെൻഷൻ ഓഫ് റേസിസം ഉണ്ടായിരുന്നു 2002 എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക ലോബി ചെയ്തു, വീറ്റോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ഭയക്കുന്ന, ഇന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ടിന് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. കാരണം അതിന് ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാർത്തൈഡ് ആയിട്ട് ലീഗലി പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള ബേസ് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ സാങ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്ക്കോട്ടിങ്ങോ ഒഫീഷ്യലി ചെയ്യാനുള്ള ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതില് പലർക്കും അറിയാം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 980 മുമ്പുള്ള, ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പലരും പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പൂർവികരോ ഉപ്പമാരൊക്കെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് പോയി കാണാം. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് കനോട്ട് ട്രാവൽ ടു സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു 1980s. കാരണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അപ്പാർത്തൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാഷ്ട്രം പോലും നിലപാടെടുത്തിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണം, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം, പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ട് എടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്തലത്ത് അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ സമരം പുറത്തുള്ള ഈ ബോയ്ക്കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പാർത്തൈഡ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പരിധി വരെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പാർത്തൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ്. ഞാൻ സമയം കഴിയാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം. അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ അവിടെയുള്ള ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ പലസ്തീനിക്ക് വേറെയാണ്, ഒരു ഇസ്രായേലി വേറെയാണ്. ചില റോഡ്സ്, പല റോഡുകൾ ജൂയിഷ് ഓൺലി റോഡ്സ് ആണ്. അവിടെ പലസ്തീൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉള്ള അവർക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില ഹൈവേകളുണ്ട്, ഈ പലസ്തീൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മുതൽ ടെലവീവ് വരെയുള്ള ഹൈവേകളുണ്ട്, അത് ജൂയിഷ് ഓൺലി റോഡ്സ് ആണ്. അപ്പാർത്തൈഡ് വാളുണ്ട്, ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ മതിലുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും എന്തുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വാള് കെട്ടിയിട്ട്, ഈ വാൾ പറഞ്ഞാൽ മീറ്ററുകളോളം എന്നാണ്, അതും ഈ ലാൻഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം, ഒരു പലസ്തീനി വീടിന് ഒരു കിണർ കുഴിക്കണമെങ്കിൽ, വെള്ള റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ്. അതേസമയം അവിടെ തന്നെ ഇസ്രായേലി സെറ്റിൽമെന്റ്സിന് എന്താണ്, അവർക്ക് നിയമം, വെള്ളത്തിന്റെ കൺസംഷൻ നിയമം വേറെയാണ്. ലാൻഡ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ, വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പലസ്തീൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ജെറൂസലം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പലസ്തീനി ഫാമിലി വേറെ പല സ്ഥലത്ത്, ഇപ്പൊ ടെലവീവിലോ അവിടെയുള്ള ഒരു വേറെ പലസ്തീനി കുടുംബമായിട്ട് വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും പോകാനും ട്രാവൽ ചെയ്യാനും എന്തുണ്ട്, തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ബെയ്ത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാരൻക്ക് ഇന്ന് ഗസ എന്നുള്ള വേറെയാണ്, ഗസയും വേറെ സ്ഥലമാണ്, ബെയ്ത്തുൽ മഖ്ദിസുള്ള വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വേറെ സ്ഥലമാണ്. രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു 76 കിലോമീറ്റർ ഇസ്രായേൽ ഉണ്ട്. ഈ ബെയ്ത്തുൽ മഖ്ദിസിലേക്ക് ഒരു പലസ്തീനിലേക്ക് പോണക്കാട്ടിയും എളുപ്പമാണ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഹോൾഡറിന് പോകാൻ. നാട്ടിൽ നിന്ന് പല ടൂർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ബെയ്ത്തുൽ മഖ്ദിസിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്, കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 1 week 5 days ഒക്കെ പെർമിറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ UK ഒരു പലസ്തീൻ ഫാമിലി ആയിരിക്കും, UK ജീവിക്കുന്ന UK ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ള പലസ്തീൻ ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയാണ്, ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം കിട്ടുക പോകാൻ, പെർമിഷനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ. അതും ചെറിയ ചെക്സും നമ്മളെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇന്റർഗേഷൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും, ചെക്ക് പോയിന്റ്സിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഈ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാപ്പ് ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഈ ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വരുന്ന 1948 പലസ്തീൻ ഇത്ര, പിന്നെ ഇത്ര 67 ഇത്ര ചെറുതായി വരുന്നത്. ഈ ചെറുതായി വരുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ചെറിയൊരു സ്പോട്ട് 20% ആണ്. ശരിക്കും 80% ഇസ്രായേലും 20% ആണ് ഒരു നോൺ ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീൻ എന്ന് പറയാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളത്. അതിൽ പോലും പല റീജിയൻസ് ഉണ്ട്, ABC പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ A എന്ന് പറയുന്ന പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി, മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിന് പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി, A എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് അവർ കുറച്ചൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കുള്ള നിയന്ത്രണ റൂളുകൾ അവർക്കുള്ളൂ. ആ A സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 20%-ന്റെ 18% ഉള്ളൂ.
ആ 20 നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീൻ സ്പോട്ട് 20% 18% ആണെന്നുള്ളൂ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിനെ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ ആണ് ഈ സെറ്റിൽമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും. അവർക്ക് അവിടെ വലിയ പേരിന് പറയുമ്പോൾ ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഇത് പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇസ്രായേലി ആർമിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയനിസ്റ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ. ഒരു പലസ്തീനി കുട്ടിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവർ സ്കൂളിൽ പോയി വരുന്നത്, അവർ ജോലിക്ക് ഒരാൾക്ക് പോയി വരണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറോളം, വളരെ അടുത്തായിരിക്കും, ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ 6 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു 18% ഏരിയയിൽ പോലും 200ഓളം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ ഓരോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ശരിക്കും ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മണിക്കൂറോളം നിർത്തും അവിടെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒരു 15 വയസ്സായ കുട്ടീനെ വെടിച്ചു കൊന്നു. ഡെയിലി ന്യൂസ് ഫീഡ് ഫോളോ ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വയലൻസുകൾ തന്നെ ഡെയിലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 15 വയസ്സായ കുട്ടീനെ മിഞ്ഞാന്ന് വെടിച്ചു കൊന്നത്. ഇന്നലെ വേറെ വീഡിയോ കണ്ടു, ചെറിയ പൈത മക്കളെ, അതായത് ഒരു 4-5 വയസ്സായ കുട്ടികൾ പെപ്പർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കണ്ണിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇത് അവരെ ഹറാസ്മെന്റ് ഡെയിലി അവർ നടത്തുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അപ്പാർത്തൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഈ പദങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിനെന്തുണ്ട്, ഇതിന് വളരെയധികം നമുക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ പാഠങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ വിശ്വാസി രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറെ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്ന, ആർജവത്തിന്റെ ഈമാനിന്റെ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗസയിൽ 2 പ്രാവശ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് 2 യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2010-11 പിന്നെ 2014 പോവാൻ പറ്റി അവിടെ. അപ്പോൾ പ്രാവശ്യം പോയത് ഈ പറഞ്ഞ എയ്ഡ് കോൺവോയിൻ്റെതായും, പ്രാവശ്യം പോയത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അത് പോയ സമയത്തുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ കുറെ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ശേഷം വരെ പലസ്തീനി ഫാമിലി ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട്, അവരെക്കാട്ടിയും ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല. നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ഗസയിൽ പോയ ആൾക്കാരെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസും പറയാൻ അർഹ അവർക്കാണുള്ളത്. പക്ഷെ അവർ ജീവിതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസ് 2 കൂടി പങ്കുവെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഒന്ന്, അവിടെ പോയ സമയത്ത് നമ്മളൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് സോണിൽ പോകുമ്പോൾ, ഒരു യുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനത എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ടി വിയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ. അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷനും വീണിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ്. പക്ഷെ അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചും കാണും, അതും വീഡിയോയിൽ കാണും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ റബിൾസിന്റെ മേലെ പെയിന്റിങ് നടത്തുന്നു, കുട്ടികൾ പെയിന്റ് നടത്തുന്നു, ബോംബിട്ട് വീണ പൊളിഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ മേത്ത്. യുവാക്കൾ ടീനേഴ്സിന് മേലെ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് പാർക്കർ സ്പോർട്സുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, പൊട്ടാത്ത ബോംബുകളുടെ മേലെ കാലിഗ്രാഫി വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലോ ഒരേ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് അവരെ കൊന്നു കളയണു. ആ പിറ്റേന്ന് ദിവസം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് നോർമൽ പോലെ അത് കളർഫുള്ളായി ജീവിക്കുന്നു. മിഞ്ഞാന്നുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ക്ലൗൺ, ഈ റബിൾസിനിടയിൽ ക്ലൗണുകളെ കളി കുട്ടികളായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു അൺറേറ്റഡ് ആയി തോന്നും. ഇന്നലെ വരെ ഇവരെ ബോംബിട്ട് കൊല്ലുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു, അവർ കളിക്കുന്നു, ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഉണ്ട് ഗാസ സെന്ററിൽ, ആൾക്കാർ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരുന്നു. ബീച്ചിന്റെ തൊട്ടൊരു ചെറിയൊരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട്, അത് ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചാൽ പിറ്റേ റിപ്പയർ ചെയ്യും. അതിൽ ആൾക്കാർ പോയി കളിക്കുന്നു, കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ. അപ്പോൾ നേതാവിനോട് ചോദിച്ചു, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും വ്യക്തിപരമായിട്ട്. അവരോട് ചോദിച്ചു, ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ദിവസം ഡെത്ത്, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, ബോംബിങ്, പിറ്റേ ദിവസം വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം. അത് അവർക്ക് അതിന് വാനകളോ ഒന്നും സ്കാർസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. ഇത്രയും വർഷം പോയി ഗസ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ബ്ലോക്കേഡാണ്. അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും സാധനം ഉള്ളിൽ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ആർക്കും മറ്റേ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വരെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റില്ല. പുറത്തുനിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന് അങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ, എക്സ്പോർട്ട്, ട്രേഡ് ഒന്നും പറ്റില്ല. എയർപോർട്ട് ഇസ്രായേൽ ബോംബ് നശിപ്പിച്ചു, എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ നേതാവ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വി എൻജോയ് ലൈഫ് ആൻഡ് വി എൻജോയ് ഡെത്ത്. ഞങ്ങൾ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും, മരണം ആസ്വദിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മരണത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു നമുക്ക് ആ 2 വാക്കുകളിൽ പെട്ടെന്ന്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഖുറാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഖുറാൻ ക്ലാസ് മരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്ന, നമ്മൾ എന്താണോ ക്ലാസ് എടുക്കാറുള്ളത്, നമ്മൾ എന്താണോ കേൾക്കാറുള്ളത്, അത് ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അത് ഗസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ചുരുക്കിയതാണ്, സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു കാര്യം, ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയും പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ്. ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പുറം സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സിറിയ, ലെബനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് പലസ്തീൻ റെഫ്യൂജികളായി നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളൊക്കെ പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ 2 ക്യാമ്പുകൾ, ഒന്ന് പലർക്കും കേട്ടാണ്, സാബ്ര ഷാറ്റ്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 1982 ലെബനൻ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്, നൊട്ടോറിയസ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. അതായത് 1982 അന്ന് ഏരിയൽ ഷാരോണാണ് നയിച്ചത്, ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അന്ന് നടന്ന ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ വയലന്റ് അറ്റാക്സ് ആയിരുന്നു. റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിന് ആർമി കയറി, ഇസ്രായേലി ആർമി, അവിടുത്തെ വേറെ മിലിഷ്യയും കൂടിയിട്ട് കയറി. അവര് 3 ദിവസം വേറെ ആരും റെഡ് ക്രോസ് നഴ്സ് വരാൻ സമ്മതിക്കാതെ 3 ദിവസം അവിടെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിന് ഉള്ളിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി 3 days അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത്. അതിൽ മരിച്ചത് ഒഫീഷ്യൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് പ്രകാരം ഒരു 3000-4000 ആൾക്കാരാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും. കാരണം അവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോയാൽ ഒരു വെറുതെ വിടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആണുങ്ങൾ കുറെ അവിടെ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫത്തഹിന്റെ പേരിന്റെ ആൾക്കാരെ കൂടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയി. ആ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഇന്ന് ആ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അവരെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലി എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽപ്പ് വേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സമ്മർ ഭയങ്കര ചൂടാണ്, തിങ്ങിയ ജീവിതമാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറം തന്നെ അയൻ ഹിൽവാർ എന്ന റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഉണ്ട്. പലസ്തീൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പാണ് അയൻ ഹിൽവാർ എന്നിട്ടുള്ള. അതിന്റെ വലിപ്പം 1.5 square kilometer ആണ്. ഈ 1.5 square kilometerന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നത് കഷ്ടി 80,000 to 100,000 ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ 80,000 1 ലക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരാണ് ഇത് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ആ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയ സമയത്ത്, അഹിൽവാർ പോയ സമയത്ത്, അവിടെ ഞാൻ പോണതിന്റെ ഒരു 2-3 ആഴ്ച മുമ്പേ മരണപ്പെട്ട 2 കുട്ടികൾ, അവിടുത്തെ 15-14 വയസ്സായ 2 കുട്ടികൾ ഇസ്രായേലി ബോർഡറിന്റെ അവിടെ മാർച്ച് നടത്തിയാണ്. അവിടെ 10-15 കുട്ടികൾ കൂടിയിട്ട് ബോർഡറിന്റെ അവിടെ ഒരു മാർച്ച് നടത്തി, പലസ്തീനി കൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട്. അത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഉള്ളിലും കൂടിയല്ല, ഇപ്പൊ ലെബനനിലാണ്. പക്ഷെ ഇസ്രായേലി പട്ടാളം അപ്പുറത്ത് വെടിവെച്ചു. ഇതിൽ 5 കുട്ടികൾ 6 കുട്ടികളോ മരണപ്പെട്ട് ഷഹീദായി. ആ 2 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിനാണ്, ഒരു വാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും മക്കളാണ്. പറഞ്ഞ ടീനേജ് പ്രായം, 15-13 പ്രായമുള്ള മക്കൾ. അത് നമ്മളൊരു മക്കള് മരണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള മരണമാണ് മക്കൾ, പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, ആ വീട്ടിൽ പോകണം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്കുണ്ടാവും ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളും കൂടി മരിക്കും, രക്ഷിതാക്കളും എന്ത് പറയുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര തിങ്ങിയിട്ടാണ് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്, ക്രാംഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ സൗകര്യത്തിൽ അവരെ ജീവിതം തന്നെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ജീവിതം നരകിച്ച ജീവിതമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മർ കാലത്തൊക്കെ വെള്ളം തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുക, വെള്ളം വന്നാൽ അടി കൂടേണ്ടി വരും. ഇവനാണ് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുക. കറണ്ട് കുറച്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് റെഫ്യൂജിനെ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ചെക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു നീല റെഫ്യൂജി കാർഡ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് റെഫ്യൂജി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ ജോലി കിട്ടാനോ ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാനോ ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ പ്രയാസമാണ്. ഒരു ഡീസെന്റ് ലൈഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 മക്കളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവരെ ഉമ്മ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മറുപടിയാണ് ആ ഉമ്മയും വാപ്പയും തന്നത്. അതെന്ന മറുപടി പറഞ്ഞാൽ, ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അതെന്ന മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളെ മക്കൾ മരണപ്പെട്ട വിവരം, ഷഹീദായ വിവരം ഉച്ചക്കാണ് അറിയണത്. സങ്കടം ഉണ്ടായി, വിഷമം ഉണ്ടായി, നമ്മൾ കരഞ്ഞു. പിന്നെ മഗ്‌രിബ് ആകുമ്പോഴത്തേന്, അതായത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് അതേ ക്യാമ്പിൽ 2 ആൺകുട്ടികൾ പ്രസവിക്കപ്പെടുകയാണ്. 2 ആൺകുട്ടികൾ, നമ്മളെ മരിച്ച വേറെ 2 ആൺകുട്ടികൾ പ്രസവിക്കപ്പെടുകയാണ്. അള്ളാഹ് നമ്മൾ ശുക്ർ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതം. അവരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊന്നു തീർക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അള്ളാഹു സമ്മതിക്കും, അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂടെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നരകീയ ജീവൻ ജീവിക്കുമ്പോഴും 2 മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആ ഒരു ഇത്രയും ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജിക്ക് 2 മക്കൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, അത് ആ ഒരു ഉമ്മത്തിൽ 2 മക്കൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, അത് നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്യണ അനുഗ്രഹമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അതിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അതിൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്, അത് ഒരു ഈമാന്റെ ഒരു രീതിയാണ് അത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ജനതയിൽ നിന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നേരത്തെ 1967 ഈ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്, ജെറൂസലം ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ 1967, പിന്നെ 73 ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. ഈ 67-ലും 73-ലൊക്കെ ഈജിപ്ത്, സിറിയ, ഇന്നുള്ള ഈജിപ്ത്, സിറിയ 2 രാഷ്ട്രങ്ങൾ അപ്പുറം എന്നിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൊണ്ട് എന്താണ് അവര് വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ പോലും ഒരുമിച്ച് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അൺബീറ്റബിൾ ഇൻവിൻസിബിൾ ഫോഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് അവരെ ഇന്ന് ഈ കയ്യിൽ പോലും ആയുധങ്ങൾ പിടിക്കാത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മുമ്പിൽ അവർ തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജനത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര ചരിത്രമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഭാഷാ പദങ്ങൾ, കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്.
പിന്നെ നമുക്ക് അതിലൊരു മുസ്ലിം വിശ്വാസ രീതിയിൽ അതിൽ കുറെ നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ അതിന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. വാഹിർ ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കായിരുന്നു. വി എൻജോയ് ലൈഫ്, വി എൻജോയ് ഡെത്ത്. നമ്മളൊരു ആവറേജ് മലയാളി സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു കലാമിറ്റിയോ ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫിയോ അനുഭവിക്കാത്ത ആളുകളാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രളയമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രളയം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഓക്കി പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ താരതമ്യേന. പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് സ്വന്തം കുട്ടികൾ, എല്ലാ കുട്ടികളും 3-4 കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന്, അവരൊക്കെ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ബാച്ച്മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലസ്തീനിയൻ വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലില് മുട്ടിന് താഴെ ഷിന്നില് 2 വെടിയുണ്ട കയറിയ പാട് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട്. എനിക്കത് അന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാഹു അവർക്ക് എത്രയും വേഗം ആ ഒരു മോചനം നേടിക്കൊടുക്കട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും, നമുക്ക് അടുത്ത സ്പീക്കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ 4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവർ ജോയിൻ ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഷെയ്ൻ സാഹിബായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷൻ അടുത്ത സ്പീക്കേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ Q&A സെഷൻ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒന്നുകിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഷെയ്ൻ സാഹിബ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ UK ഒരു കറണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെ, പൊതുവെ പലസ്തീൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ലേബർ പാർട്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെ ഗസ്റ്റുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിലുള്ള പലസ്തീൻ സോളാർട്ടി ക്യാമ്പയിൻ്റെ അവർക്കായിരിക്കും. ഇന്നലെ ലണ്ടനിൽ നടന്ന അതിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 ലക്ഷം മേലെ ലെറ്റേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റ്സിന്, മെമ്പർ MPസിന് ഇസ്രായേൽ സാങ്ഷൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയധികം ഒരു 3 ലക്ഷം ലെറ്റേഴ്സ് പോകാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം മൊബിലൈസേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഫാക്റ്റാണ്. അത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പൊ അവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അഡ്മിറ്റ് കണ്ടോ അവരുടെ പേരുകൾ? അവർക്ക് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരോട് ചോദിക്കാം. പിന്നെ വേറെ ഒരു ബ്ലാക്ക് അപ്രൈസിങ്, ഒരു അമേരിക്കയിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പലസ്തീൻ ഇഷ്യൂ കാണാൻ പല റൈറ്റ് വിങ് ആളുകൾക്ക് ഒരു മടിയുണ്ട്, അല്ലേ? റൈറ്റ് വിങ്ങിനും മടിയുണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനും മടിയുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ചൈനക്കെതിരെയുള്ള സാങ്ഷൻസ് ഭയങ്കര ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉയ്ഗൂർ ഇഷ്യൂല് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ. അതേ ടൈമിൽ അതേ ടൈപ്പ് സാങ്ഷൻസ്, അതേ സെയിം അക്യൂസേഷൻസ്, അതേ ക്രൈംസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും വലിയ ക്രൈംസോ ചെറുതോ ക്രൈംസ് തന്നെ എന്തെന്നില്ല അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ വരുമ്പോൾ ആ ഡിബേറ്റ് മാറുകയാണ്. US പോലും ചൈനക്കെതിരെ. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ സാങ്ഷൻസ് അവരിടും, പറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അവർക്കും കൂടി പറ്റുന്ന ഒരാളെ കൺട്രി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ചൈനക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ US സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സാങ്ഷൻസ് വരുത്തുന്നുണ്ട്, UK വരുത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതേ ക്രൈംസിന് ഇസ്രായേലിനെതിരെ അവരെ അക്കൗണ്ടബിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല. അതേസമയത്ത് PR ബാറ്റിൽ ലോകത്ത് US നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസും ഇതും PR ബാറ്റിൽ അവർ തോറ്റു എന്നുള്ളതാണ് അവരും പോലും സമ്മതിച്ചത്. മുമ്പ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല പൊതുവെ. PR ബാറ്റിൽ, മീഡിയ ബാറ്റിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും അനുകൂലമായിട്ടാണ് മുമ്പ് വരാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് അത് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ളത് അത് അവരും കൂടി അംഗീകരിച്ച സാധനമാണ്. ശരിയാണ്. ഒരുപാട് പ്രോ പലസ്തീനിയൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു ഫാക്റ്റാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്പീക്കേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ൻ സാഹിബ്, താങ്കൾ തുടരുമല്ലോ, അല്ലേ? നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ ഫ്രം ദാറ്റ് സെഷൻ. So Sister Zarina is here. Jazakallah khair, Sheikh Saib, and over to you, Zarina.
Jazakallah khair, Brother Roxy. Mashallah, that was a fantastic talk by Brother Shaheen Moiduni. Assalamu alaikum and a warm welcome to all to Palestine the Facts, organized by Emma. So before I begin, a few housekeeping rules. All participants will be muted during the session. If you have any questions, please type it in the chat window. Alternatively, there will be a Q&A session at the end where you can use the raise hand feature and ask questions. So Bismillahir Rahmanir Rahim. For all of us joining for the first time today, let me begin by welcoming you to Emma's online monthly gathering. And let me start by giving a brief intro about Emma. So East Midlands Malayali Muslim Association, Emma. We are a community of like-minded individuals hailing from the beautiful South Indian state of Kerala and living in and around the Midlands region. Our aim is to create a community of like-minded individuals that upholds Islamic values in all walks of life for the betterment of society at large. Since our inception in 2014, we have been regularly conducting and organizing events, seminars, workshops, fundraising programs, trips, sports tournaments, etc., with the intention of creating a fully inclusive community in the Midlands with core Islamic values. So once again, welcome all. And I would like to welcome our two speakers today, Sarah Al-Khatib and Louise Regan. So since many decades, we have been hearing about the conflict in the Middle East, as it has been termed by the media. On one hand, we see moving images of all that's happening in, well, not all, but a lot of what's happening in occupied Palestine. And on the other hand, many of us have been brainwashed by the right-wing narrative. The last few weeks, all our social media pages have been inundated with images of the news and the illegal annexation of Palestinian settlements in Gaza. But what exactly is happening in Gaza? Do any of us know the ground reality there? So to enlighten us further on the situation in Palestine, I would like to invite Sarah Al-Khatib to our session. So Sarah is of Palestinian origin and she has been living in the UK since childhood. Sarah, it is a pleasure to welcome you to Emma's monthly gathering. Oh, hello. Hi. I'm trying to start my video, but I'm not sure if I'm allowed to do that. Yes, so please, I'll Sarah. just speak now. If you could put your video on, Yeah. that would be great, just so that There we go. can see you. Hi Hi. there, Sarah. How are you? I'm okay. Thank you so much for having me on. When I heard about this opportunity, it was just really lovely to know that there are communities such as yours that are interested in the Palestinian cause and you're actively talking about it within your own space. When you see all of those posts on social media and you think, is this working? And then you have meetings like these and I think, yes, of course it's working, because we're talking about it, and not just within the Palestinian community or necessarily the Arab community, but within other communities as well. So thank you for having me on. Welcome. We are really honored that you have taken time out of your schedule to come and talk with us today. So Sarah, so can you tell us a bit more about yourself? I mean, I know we chatted about the fact that you were not born in Palestine, but you have Palestinian origins. So how did you get to be involved in the Palestinian issue, and how did your family, flee Palestine? So if you could just tell us a bit more about your background, please. Yes, of course. So my grandparents fled in 1948. They were exiled. I'm originally from Haifa, from a small village called Balad al-Sheikh. When Israel was established, a lot of people were basically kicked out of their homes, evicted, and my family were part of those that were evicted. So because Haifa is really close by to Syria, that's sort of the route that they took, and they settled in Damascus, where a very large Palestinian population remains there till this day. And they set up a camp just like they did in Lebanon and Jordan. So all of sort of the Palestinians inhabited the surrounding Arab countries, and they built their cities from there. So I was born in one of the refugee camps that were actually set up initially in Syria. Unfortunately, that no longer exists
in the same way that it did previously because of the Syrian civil war. It suffered quite heavily, actually. It was put under siege by the Assad government, and quite a lot of people were killed, and a lot of people eventually left. So yeah, essentially the eldest of the communities from where I come from would say that they were exiled twice from their home, first from Palestine and then by the Assad regime in Syria as well. So as you mentioned, I actually came to this country when I was quite young. I was a political refugee here. Me and my family, we left Syria. It's called the Yarmouk camp. We left Syria and we claimed asylum here, and I've been here ever since. Now, a lot of my family obviously remained in Syria, but since the civil war, they've all, as you can say, a second diaspora happened where they've all tried to leave the country and have now sort of claimed asylum in various parts of the world. That's extremely painful to hear. I mean, that's how communities have broken up, isn't it, Sarah? So obviously you have not been brought up in Palestine, but you are very closely linked to Palestine, as we understand. So what is the first thing that comes to your mind when the word Palestine is mentioned? That was a very interesting question, actually, because a lot of the time, when your country is mentioned, you don't really think of war, diaspora, exile, Israel, occupation. That's not what really should come to mind when you think of your homeland. I've not actually ever been to Palestine for many reasons. One of it being that I couldn't travel there until very recently because I didn't have citizenship here, and I couldn't go because I held a travel document that said I was a Palestinian refugee. Therefore, if I tried to travel there, they would just stop me at the border and deport me back to England. So I didn't even try because I thought I don't want to put myself through that situation. And then now I am able to go. It's just a matter of, I've known this is my homeland for so long, but what am I expecting when I go? Can I handle seeing something that I've researched and talked about, and sort of, it's where I come from, but I've never seen it, and I don't know what it's really like. I only know it through movies, through books, through demonstrations. It's very emotional, because also when I say I'm Palestinian, a lot of people see the struggle before they see me as a human as well, and they sort of feel like a sense of pity. It's okay sometimes because shopkeepers and other people already know the story, so we've got a connection there already. But sometimes I feel like that's not just, the war, the occupation, the conflict. That's not what we are only. We have a culture as well. We've got a beautiful, beautiful culture, lovely food, lovely music, which hopefully I'll discuss later on. And that's what I want people to see. When I think about Palestine, I don't just think about that. I also think about all the beautiful things that I try to maintain as well as a Palestinian living outside of Palestine. And which is what we are working towards, isn't it? What we are trying for. So your family as well. I mean, your parents, they probably would have spent a bit of their childhood a lot more connected with all these issues than yourself, I suppose, because obviously you have been in the UK and your situation is different. How do they feel? Do they really want to go back? Do they miss it? Absolutely. I mean, my parents would have grown up listening to my grandparents talk about home, talk about Palestine, what it was like. And where I grew up, it was a very densely populated space of Palestinians. So it was like little Palestine. And we continued being Palestinian within that confined space. It was like almost we've taken a piece of where we've come from and remade it into a new home. So whenever you meet a Palestinian, especially from where I come from, we always say we're Palestinian. We always say that before we say we're Syrian. And although we're very grateful and thankful that we have a home in Syria, we're extremely proud to be Palestinian. Again, my parents have also never been to Palestine, and my grandparents did not go back to Palestine either, simply because we couldn't. We weren't allowed to go back home. And again, similar to how I feel, it's dealing with that pain of
actually physically seeing what it's like. It's all good and happy to sort of imagine the Palestine and the fields and the olive trees, but when you're actually there and you're faced with the realities of what it's like, it's a lot. It's a lot to handle. You know, how are you going to handle all of that emotion? It's who you are. It's like you as a person. It's your identity, which has been taken away from you, isn't it? Yeah. I mean, do you think, Sarah, there is the international community is doing enough to raise awareness? Is there enough funding? Is there enough help for the people in Palestine? I mean, in terms of things like aid has always been a thing. It's always happened. Aid is always provided to Palestine, and it's really helpful, especially after disasters like we've seen in the past couple of weeks. It's crucial that that's always provided so people can rebuild their lives, rebuild their homes. And I definitely would encourage everyone to donate what they can, specifically to small organizations that operate directly within Palestine, Gaza, West Bank, so they know exactly where their money is going to. I definitely think there's been a change, especially with the recent events in Palestine. I've never ever seen so much activity on social media around what's happening. Absolutely everyone is talking about it. When 2017, 2014, 2012, when the wars or the conflict happened there, it was almost as if it was just outside in the protest, but now it's permeating everywhere. I work in a school, and when I walk around the school, I see people wearing the Palestinian scarf. I see little Palestinian stickers everywhere just saying Free Palestine, and I hear conversation about it from pupils that I'm really surprised. It's like, how did you know about Palestine? So it is actually working, and it's really hopeful. It is really hopeful. And what's more important is that people in Palestine, Gaza, and West Bank, they're actually seeing this, and they're seeing that people are talking about them, about what's happening. They're not being ignored anymore. So it has made a positive impact on the people and their morale as well. Yeah, absolutely. And people want to talk about it now. People are so bombarded, essentially, which is fantastic, that it becomes impossible not to Google, not to sort of find out about the issue and understand the role that Israel plays in all of this and how they're occupying, how it's an apartheid state. It becomes impossible. You can't, you'll be living under a rock. Yeah. So, if you have any family connections back home in Syria or Palestine whom you regularly talk to, what do you think, Sarah? Do you feel there's a sense of despair, or is there, hopelessness, or is there a conviction that the situation is going to improve, especially now that there is so much awareness created in social media and among the international community? And you have celebrities speaking up about it. You have many famous people who are trying to make a stance as well. Yeah, absolutely. I mean, like I mentioned previously, people are speaking about it, and that's what we need to start doing. Before, people would discuss it when something really tragic happens, and then it kind of dies down. But this time around, it's not happening. And every time something like the events that occurred in the previous week happens, we always push this idea of boycotting, divestment, and sanction. And that's something that I actually really, it's a movement, and I really like this movement because it's peaceful and it's worked before. So it's modeled after the anti-apartheid movement in South Africa, and its proponents essentially compare the Palestinian plight with that of apartheid era South Africa, and so many similarities are between the two. It seems like it should make sense if we utilize those sort of strategies that were used in South Africa, peaceful strategies, then that's what gives us hope. That's what, instead of just throwing money at Palestine or just going out to protest, that's what gives us hope, by making sure that we're boycotting anything to do with Israel. We're going into the supermarket, we're not buying any Israeli products because they were made on stolen land and they were made in illegal settlements. We're putting pressure on our governments. We're emailing our members of parliament to make sure that they're speaking up on the issue and they're giving us their stance on it as well. Going out, protests do work, going out in our thousands and thousands. That puts pressure on governments to actually address the issue in parliament, to say, actually, we as the British government, we need to say something about this, because
a lot of people are concerned and a lot of people are taking to the streets. And it's amazing how weekend after weekend, thousands of people all over the UK are going out and they're chanting and they're saying the same thing again and again. I've been to many of those protests, and the atmosphere is just amazing. I mean, the fact that so many people from different walks are coming together for that. So we know that you are involved in activism as well, and you have been really working for the Palestinian cause, Sarah. So what activities are you doing to help the cause? Yes, so before I moved to Nottingham, when I was at university, I did quite a lot of university activism, and I didn't actually realise that a lot of the universities here in the UK collaborate quite a lot with Israel and the Israeli government as well, through sort of academic ties, by working with academic professors and universities. So we practiced BDS on campus, and we used to sort of go out and educate the other students about what we could be doing. But alongside that, a part of my activism was also, like I mentioned, to celebrate the Palestinian culture, because we're not just war and death and sort of misery, we are more than that. So I established a Dabke society, which is a folklore dance where it's similar to like line dance. You might see it, and you might have seen that on TV, where we just hold hands and we dance to the music. And that was sort of me saying, actually, this is my culture also. And we did a performance to 300 people at university, and we said, this is where it comes from. We wore our Palestinian scarves and we represented who we were. It wasn't just death, it was also celebration as well. And I was very proud of that, because it allowed me to express my culture and tell sort of the world and myself and other peoples that I'm Palestinian, I'm proud. And although we've gone through a lot of down times and horrible situations, we still celebrate, we still hold each other, and we still dance and play music as well. And then I moved to Nottingham, and I joined my local Palestine Solidarity campaign with Louise Regan, and I'm hoping, so far we've hosted some fantastic protests in town. Last week or the week before, I think we did some BDS action. We went to JCB, which is the manufacturer for the bulldozers that sort of are operating within the West Bank and creating the illegal settlements and demolishing homes. So that's the kind of action that we all need to be taking part in. It might seem small, or it might seem like it's not having an impact, but post that on social media, hashtag JCB, and all of a sudden you've got thousands, or if not millions, people seeing that they're complicit. That company that's headquartered here in Leicester actually operate in Israel and collaborate in Israel to demolishing homes. So it's not just that little isolated act, it's actually informing millions of people through the power of social media. So I definitely encourage everyone here with us today to keep updated with the Facebook that we have for PSC, and to join us on all the action that we do, because that's what's going to make a change in the long run. Yeah, to keep the momentum going, isn't it? Because it's not just about these isolated incidents, it's a continuous struggle, and I think that's where we have to play our role. Thank you so much, Sarah. That was really enlightening. I mean, like I said, we have heard what's being shown in the media, but to actually hear from speakers like yourself, Louise, Brother Shaheen, what is actually happening in ground there, that makes a lot of difference. So thank you so much, and we hope that one day you'll be able to go back to Palestine. Sorry, not go back, go to Palestine and see what your lovely culture and your wonderful people all are about. Thank you, Zarina. Thank you so much for having me. Hopefully I'll see some of you, some of your members at some of our events that we host in the coming weeks and months. Thank you. Yeah, as a group as well, we try to take part. So we have been participating in quite a few of the protests. The children have been coming along. So we have all generations who are trying to give support to the Palestinian cause. So inshallah, one day Palestine will be free. Thank you. Thank you. Thank you, Sarah. So now, after that wonderful interview with Sarah, I would like to invite Louise Regan,
Louise is the vice chair of the UK Palestine Solidarity Campaign. She is also the chair of Nottingham Solidarity Campaign. I'm sure it's a household name. Everyone knows who Palestine Solidarity Campaign is, because they've been instrumental in organizing campaigns, protests, raising awareness about the Palestinian cause and the struggles of the Palestinian people. So Louise is going to discuss the vital role of this organization and how we can contribute to the Palestinian cause. Welcome, Louise. Hi, Zarina. It's very lovely to see you, and thank you for inviting me. You're welcome. It's a pleasure to have you here today, Louise. And it was lovely to hear from Sarah. It's very lovely. I'm always very disheartened when I hear from Palestinians who are unable to return to their homeland. So in solidarity, I hope, Sarah, at some point we get justice for your people, yes, and you are able to return to your rightful home. So yes, so I am, as you have said, the Vice Chair of Palestine Solidarity Campaign nationally, and also I chair our local branch. So we have a branch here in Nottingham. We've organised a few protests recently, but we have been organising for many, many years. I'm also very active through my trade union. So I'm a teacher, so I'm an officer for the National Education Union, and we take 2 delegations to Palestine every year. So for the past 5 years, I've been going twice a year to Palestine to see what is happening on the ground and to meet with our partners there. And I think if any of you are able ever to get the opportunity to go and visit Palestine, that is really, really the best way of learning about the situation on the ground. But just a little bit about Palestine Solidarity Campaign. So we're the largest organisation in the UK dedicated to securing Palestinian human rights and committed to working for justice and equality for the people of Palestine. And we believe that Israel's flouting of international law, continued military occupation of Palestine, and systematic discrimination against Palestinians is unacceptable, and we are taking action to oppose this. And we don't do that independently of partners in Palestine, and I think that's really important that people in the meeting are aware of that. So Sarah has referred to the Boycott, Divestment and Sanctions campaign. That is a campaign that was called for by civil society in Palestine. It was not a call from us here in the UK. Civil society in Palestine actively set up the Boycott National Committee and called upon partners globally to call for that action, to support them in protesting peacefully against what was happening to them. And there is lots in the media and lots said about, the actions of Palestinians, but the people that I meet want peaceful protest against what is happening. We're involved in a huge range of campaigns. We do a lot of parliamentary work. We've got a big lobby day coming up. We obviously organise lots of national demonstrations. One of our main campaigns is around child prisoners. And for people that aren't aware, there's a huge issue around the military presence and the impact that has on children in Palestine. Around 700 children a year are arrested, often in the middle of the night, taken from their own homes, blindfolded, shackled, thrown onto the floor of trucks, taken out of their homeland and put into military detention. They're often interviewed in Hebrew, a language which many of them do not speak, and forced to sign false confessions. And so for us, Child Prisoners is a really core campaign, and we think it's something we should really be raising more awareness about. But we also work very closely with our trade union partners, and the majority of the national trade unions are affiliated to Palestine Solidarity Campaign. We think that the work that the trade unions do is absolutely essential in what we do. And obviously last year, the TUC passed a motion for the first time, which recognised Israel as an apartheid state. And we think that that is a really important aspect of the work that we do with the trade unions. We'll be continuing, obviously, to put pressure on the TUC to enact, what was passed. But our trade unions are really important partners. And I know from looking at the demonstrations up and down the country over the past couple of weeks
trade unions have been really central to organising around, around standing up in defence of the Palestinian people. I'll just say a little bit, Zarina, about where we're at really, because I've been involved in the Palestine solidarity movement for many years. And when I first became involved, it was a very difficult place to be. You got a lot of attacks and people were very negative. And I think we are in a different era now. And I think Sarah's referred to that. There is much more recognition that, this is something that has been created by our government in the first instance, and is something which we are complicit in and which we have to take some responsibilities for and start speaking out about. But most recently, the big events have been really around a place called Sheikh Jamra in East Jerusalem. People that haven't heard of it, it's a small area on the outskirts of East Jerusalem, and families that were housed there were housed after the 48 Nakba. So they were forcibly removed from their homes at that point, and they were offered homes in Sheikh Jarrah, and they are now facing forcible removal again. And I don't use the term eviction. Eviction implies that they've done something wrong. These people were given homes because they were refugees, and they should not be being forced out of those homes now. I've met many of those families. I've sat in their homes with them, and the way that they are being treated is despicable. I could talk a lot more about what happens in Sheikh Jarrah, but maybe people can ask questions about that. There were also quite significant attacks on Al-Aqsa Mosque, and that obviously was very concerning, particularly for the Muslim community, but for all of us. I have visited the Al-Aqsa Mosque and the compound there. It's the most beautiful place I have been to, and those horrific attacks were terrible to see, particularly during such a holy time for Muslims during Ramadan. But also the further onslaught on Gaza. And I have a friend who lives in Gaza. I speak to her once a week. It was quite horrifying, really, to listen to her. When I spoke to her midweek during the 10-day onslaught, she said to me that she had sent a message to her parents the night before to say goodbye, because she thought that her and her children and her husband would die overnight because of the heavy bombardment that was going on around them. I've spoken to her since the bombardment stopped. She obviously feels much more relaxed, but obviously is aware that the attacks destroyed lots of the infrastructure, which was already quite decimated in Gaza. And for people that aren't aware, there were heavy attacks on hospitals. The only COVID testing machine in Gaza was destroyed. And also the building that hosted all of the journalists was destroyed. And again, people genuinely believe that that was done to stop people airing what was happening there on the ground. They were at 8 hours of electricity a day before the onslaught. They're now back down to 3 to 4 hours a day of electricity, which makes life very challenging. Gaza is described as the biggest open air prison in the world, and talking to people on the ground there, I think there's no doubt that that is the case. There's very limited access to medical treatment. If you have cancer in Gaza, you cannot access any form of radiotherapy. You have to go outside of Gaza. You have to apply for a permit to do that, and often those permits are refused. So it's a very difficult time for people in Gaza, and people, again, may want to ask more questions about that. And then finally, I'll just end with a couple of reports that have been issued recently, which I think are very significant. The Human Rights Watch and B'Tselem both released reports recently confirming that Israel is an apartheid state. And I think it is really important that we all use the correct terminology about what is happening. As I said right at the start, I have visited Palestine many times. I have seen what happens on the ground. I have seen the way that Palestinians are treated in a different way. I've seen the different roads that are used for them. I've seen the permit system. I've seen the checkpoints and the abuse that Palestinians face at those checkpoints. But I have also seen the terrible human rights abuses that Palestinians face
this is not a new conflict. This has been going on for, 70 years. And it is good that there is such a massive outcry at the moment. But what we have to not do is lose that sense of injustice. We have to continue this fight now and really, really push forward to fight for a just and peaceful solution for the Palestinian people, because this has been going on too long and too many people have been affected so badly by it, Sarah included, but Sarah is one of millions. The final point I would say is this, that the Palestinian refugee population is the largest refugee population in the world. Not only Palestinians still living in refugee camps in Palestine, but those that are the diaspora who are living outside of Palestine. So there is a huge Palestinian refugee population, and they deserve justice under international human rights law. They deserve justice. They deserve the right of return, and they deserve us to be fighting for justice for them. Absolutely, absolutely, Louise. It's like you said, they deserve freedom, and I think we should, as free people, we should do all we can to help their cause as well. Louise, can I just ask, how did you actually get involved in the Palestine Solidarity Campaign? You said you mentioned you go to Palestine twice a year, isn't it? Yeah, I many years ago, as I said, my trade union, which was the National Union of Teachers, now the National Education Union, has been involved in the Palestinian cause since the 1980s. Actually, we've been fighting for justice for the Palestinians, and we had a speaker who came to one of our annual conferences from an organisation called Defence for Children International Palestine. And he came to talk to us about child prisoners. And teachers are not renowned for being very well behaved at conferences, so they're normally quite noisy and fussy. And there were over 1,000 of us in the conference hall. And he started speaking, and there was absolute silence. You could have heard a pin drop. It was probably the most powerful speech that I have ever heard. And I listened to what he said, and I just thought, I have to do something. Now I've heard, I have to do something. And it's quite interesting because when I go to Palestine now, and we take lots of members every year, and when we go, I always say to them, once you've seen, you have to come back and speak. And they all agree, and it's been really empowering actually over the past few weeks, because many of them have contacted me that I've taken on delegations, showing me what they're doing and telling me how they're speaking out. And I think that's really important. Seeing and hearing the truth makes a real difference and really empowers you to speak out. Absolutely. I mean, so do you think, Louise, that things are looking positive? There are a lot many more people who are speaking up for Palestine, a lot many people who are involved in the cause as well. Do you think that this has improved? Social media has helped? For sure. I mean, our membership nationally continues to grow. When I became involved many years ago, it was quite a hard, fight. You were constantly having people challenge you. Now, not so much. When we go out and when we're doing things, we get a much bigger turnout. I mean, having nearly 200,000 on the streets in London is quite an empowering experience. I was just going to mention that. I mean, for those of our audience who don't know, PSC has organized several massive protests, and I think you had 200,000 people attend the London protest, didn't you? Absolutely. Which is mind-blowing. 200,000 at the London protest, and 80 other actions up and down the country, many of them with several thousand at those. So, you are talking about, probably about 300,000 or 400,000 people out on the streets, which is quite, significant in terms of what we have seen in the past. So it's certainly one of the biggest demonstrations we have seen for many, many years. And I think it comes at a time, there were many factors which sort of linked together,
But as I said, the important factor for us is not to lose that momentum. And the other really important factor, I think, is that there are a lot of young people who are now aware and are demonstrating and are speaking out. And for many years, the Palestine Solidarity Campaign, it has been a fantastic organisation, but our membership has been older, people who have been around for many years like me. So engaging with those young people is really important. I was at the protest that you organized in Nottingham, which was chaired by yourself as well. And it was really, I mean, there were so many students there, which was really amazing to see. So there is so much awareness among the younger generation, which certainly helps as well, isn't it? Absolutely. Thank you so much, Louise. Thank you. You have showed us ways in which we can help as well, especially the BDS movement, which Sarah and yourself mentioned. So also to our viewers, several organizations and charities like Islamic Relief, Strive UK, and many others are actually fundraising so that the fund, and in such a way that the fund actually goes directly to the Palestinian people without massive cuts in between. So we would encourage everyone, if nothing else, please donate towards the Palestinian cause, because they need it, especially after all the airstrikes and the activities that have been going on recently. They really need all our funds as well. We have quite a few questions in the chat box. So this is to all us, all three of our speakers today. The sessions have been so interesting. I think everyone's lost track of time. However, I think Sarah, Brother Shaheen, and Louise. So I'll start by reading out the first question. Sorry, just getting it through. So what do you think of the current leadership? Are they doing enough for the people of Palestine? Who would like to answer this? Shall we start with Louise then? I have to say, we as PSC, we do not massively comment on the leadership. However, I am aware that there are a number of organisations and groupings that are looking at how the situation is in Palestine and the political organisations. So I am aware that there are a number of challenges around the current leadership. But for PSC, our job is to build solidarity here in the UK with the Palestinian people. And we do not, we do not involve ourselves in the same way that we do not make a judgment about a one-state or a two-state solution. That is for the Palestinian people. So we are very committed to self-determination for the Palestinian people, and it is for them to decide their leadership and the best way that their leadership can support them. So I think it would be wrong of me to make judgments for Palestinian people about who should be leading them and how they should do that. But I am aware that there are quite a lot of discussions going on around that. Probably Brother Shaheen would be able to answer this. Brother Shaheen, the question was, what do you think of the current leadership? Are they doing enough for the people of Palestine? I think it's not proper for us to judge from here, especially me not being a Palestinian as well. At the same time, what we have seen, the positive aspects is that there's been a unity there. If you look at the last month, the current situation there, there are a lot of groups in Palestine, both in Gaza and in West Bank. And there are a lot of youngsters not associated directly with many of these groups. So what you see is a sync, political unity at all levels, both in terms of resistance, in terms of popular resistance, in terms of the call for strikes. So what we see is an emerging unity between leadership that is, I think, is positive. Okay, thank you. So our next question is to Sarah, I think. So someone's mentioned that Dabka, because you mentioned Dabka as well, isn't it, Sarah? It's so cool and so very inspiring. Are there any Palestinian art groups that we can support? Thank you, Zarina. Sorry, just before I move on to that question, I do want to say a comment about the leadership in Palestine. So in very short, no.
we, as Palestinians, we have no hope in any of the leaders within Palestine, specifically Mahmoud Abbas, who is the current leader of the Palestinian government. You can't really see my video, but I'm trying to put it on. Here we go, the Palestinian government, because it's not really a government, because he's a puppet to the Israeli government and the Israeli state, which is why a lot of the time we cut out that part about finding any hope or finding any change from our leaders, and instead we talk about why that is. And that's because under the Israeli occupation, no leader can do anything for the Palestinian people, because he also needs a permit to travel everywhere. So how could we expect change from him when he can't do anything, essentially, because he also lives under the occupation, the same as millions of Palestinians. So that's why we always talk about ending the Israeli occupation, because as long as the occupation exists, then we can never be autonomous. We can never have our voice heard. We can never have a transparent government that listens to us and to the voice of Palestinians. That's my comment on leadership. Thank you. I've recently actually moved here to Nottingham, so I don't actually know much about the Palestinian community here. It doesn't have to be Nottingham, Sarah, because a lot of our listeners are in various parts of the UK. Quite a few areas, people from different areas have joined in, so it doesn't have to be just Nottingham. Yeah, no, that's absolutely fine. I mean, there are a couple of groups in London that put on shows, but it's very rare to find a group that you can attend to do dabka practice, which is why I was very keen to essentially make my own one, teach myself and then teach others. But hopefully with PSC, we have been talking about doing loads of events, which include celebrating the Palestinian culture. It includes putting on films. It includes traditional cultural nights where we can have traditional Palestinian music. So that's something that's hopefully in the works, and I'm sure you'll find out about it as soon as we get something together. Because we do want to celebrate Palestine and the Palestinian culture. And I do agree with whoever said that Palestinian food is legendary. And I think Louise would also agree with me, because she loves it when she goes to Palestine and eats all the lovely food there. Louise couldn't agree more, isn't it? Yeah, lots of positive comments about the food, about the cuisine, about the positive way that Palestinians celebrate life and death. I think Brother Shaheen was telling us an incident as well about when he went to a house where someone's children had passed away. So the next question, I think... Sorry, can I just say on the dabka, not last year, the year before, we brought over a group of young people from one of the refugee camps in Palestine who came to London, Nottingham and Sheffield, and they did do a dabka performance, and we are doing that again in next year. So you may be interested. Would you have the details on your page then? We will do eventually, yes. We're just in the process of organising that, and obviously some of that will depend on travel arrangements, but we're really hoping that in 2022 we'll be able to get another group over. So that would be another, and it is a really powerful way of bonding, not only seeing the culture, because they came and they danced and they sang and they cooked, but also for those children and young people from the refugee camps to talk to people here in the UK about their lived experiences, and for people to get to know them. It was really powerful. Brilliant. I think, we all would look forward to that as well. So I think the next question probably Louise could pick up. There are efforts to conflate BDS with anti-Semitism. So how are you dealing with it? Well, to be honest, I generally don't engage with it because it's irrelevant. There is no link between boycott, divestment and sanctions and anti-Semitism. We, in the Palestine Solidarity Campaign, in the Union, me personally, abhor anti-Semitism, as I detest any form of racism. I speak out about all forms of racism, and I will continue to do that. But there is no link between the two things. So we are calling for a peaceful action to support the plight of the Palestinian people who have been oppressed for many, many years. It's an action that has been called by their civil society, and it is an action that targets a government
It doesn't target a people. And I think that is really important. So it's perfectly reasonable for us to criticize governments. You know, we are not saying that Jewish people are responsible for what is happening in Palestine. We are not. It is the Israeli government and their actions that are having the impact that they are having. And it is perfectly reasonable for us to criticize that, as it is perfectly reasonable for us to criticize any government globally. So I think that is really important. So to be honest, I know people talk about this and I know people get anxious. I say to people all the time, don't be anxious, stay within, you know, what we know are human rights abuses, what we know are, you know, mistreatment of people, what we know are actions of a government. And as long as you are talking about those things, then that is fine. Where people conflate the actions of the Israeli government with those of all the Jewish people, that would be anti-Semitic, and we should call that out and we should challenge that. But people do not do that. So I think it's really important that we're clear in our messaging, but there is absolutely no problem for me with us criticizing the actions of the Israeli government, and I will continue to do that. And I would tell you, Zarina, that my partner is Jewish, and all of his family members, apart from his father, died in Auschwitz. And so I have an absolute commitment to fighting against anti-Semitism. I live every day. My children have lost many, many family members because of the way that the Jewish community were treated during World War II. So I would not, I would definitely not be involved in any campaign where I thought there was anti-Semitism in action. And this is not anti-Semitic. This is about human rights. This is about fighting for justice and challenging where, international law is being flouted. Okay. Thank you so much, Louise. Yeah, that makes things clear. Absolutely. So the next question is to Louise as well. What do you think of the media coverage of the struggle in the UK? Because even do you think they can do more? Even the rallies didn't seem to be covered properly, including in the BBC. I mean, this is an ongoing battle for us here in the Palestine Solidarity Movement. You know, that there is a silencing of voices. And I think you can be disheartened by it and think they're not doing enough. But then we know that our media is not on our side. So I think for me, I just think we do what we can, but actually our voice is through our social media outpouring. And Sarah's referred to that in her speech at the start, and actually many young people do not even watch the news, do not look at newspapers, but they do look at social media. They do look at what is happening on Snapchat, on Facebook, on Twitter, on all of those social media platforms. So for us, making sure the Palestinian voice is out there on those social media platforms is really important. Absolutely. Sarah or Brother Shaheen, do you want to add anything to that, Sarah? I think Louise has covered it pretty much, but I would definitely reiterate the importance of us keeping Palestine in the news, keeping Palestine on social media, and posting even when there isn't a disastrous events going on. Okay. I think the next question is to Sarah. In terms of support from which quarter surprised you the most? Can you repeat that question, please? So in terms of support from which quarter surprised you the most? Which quarter? As in, somewhere where you didn't least expect it? Okay. I don't think it was least expected.
But this time round, we saw a huge amount of celebrities use their platforms to post about Palestine, which was fantastic. I would have never expected someone like Bella Hadid, who's half Palestinian, to post about Palestine. She went out on a protest, and she knew it would have implications on her career, yet she still did it, and that's really admirable. And I really hope and wish more people can sort of take a leaf from her book, essentially. We also saw quite a lot of young Jewish people speak out across social media, which is absolutely fantastic as well, because like Louise said, and like I always say, this is not about Judaism, this is definitely not about anything to do with religion per se. This is about an abuse of human rights, and it's about the Israeli state needing to take accountability for essentially their citizens, isn't it? In Palestine, in occupied Palestine, that Arab Palestinians live under the Israeli state, yet they have nowhere near the same rights as their Israeli counterparts. So yeah. Okay. So the same question, just to follow on to it. Conversely, who were you most disappointed with, where you thought, you should have been supported, but you didn't get enough support? And I'm not even disappointed, because you get to a point where you don't even expect people with a lot of it, like Boris Johnson didn't even expect he was going to do the normal comment, wasn't he? He was never going to show actual genuine support with the Palestinian people. Whereas Jeremy Corbyn, on the other hand, has always posted about the Palestinian issue and shown his support. So it's always, unfortunately, the people with the most amount of power that never really take the side of truth, the right side, essentially. So I don't think anyone disappointed me. I was just really glad that I saw such support. From the support that came, I was just really happy that people spoke about it, because I can probably sit here and have a good think and think of a lot of people that were silent on the issue, but we are grateful for those that speak up at the end of the day. So. Yeah, I mean, we look at the positive side of things at the end of the day, isn't it? There's been so much awareness, so much action that has been done about Palestine this time around. So that's quite grateful. So we have a question. What about Circus Jamra? Was there enough support from that quarter? From which quarter, sorry? I think they meant the labor leader. Oh goodness, I think I might pass on this question, because absolutely not, obviously not. But again, yeah, he was one I was disappointed in. But then, should I have been? Because what was I expecting? Absolutely nothing anyway. No, I've lost hope anyway. So I definitely was not expecting for him to show absolutely any support. Yeah, need to vote him out. Absolutely. Okay. Right. So another question. So if you could teach us a very typical Palestinian word or phrase, something that we could continue to use for activism. I think Louise has already replied to that as well. Sumud, isn't it? Steadfastness. And do you have anything to add to that, Sarah? Yeah, absolutely. We always say sumud, and that's something that I didn't know was very Palestinian until I actually started to become more involved in the political side of Palestine and started to read some of the literature. But we always say things like من يوم الأيام فلسطين رح تصير حرة, which is one day Palestine will be free. They're all quite long, so I don't know if they're memorable. Yeah. Okay. Yeah, I heard quite a few at the protests as well, which were, everyone was saying it so passionately. The next question, I think it would be to Louise. In terms of raising awareness, what strategies have worked in the past for Palestinian Solidarity Campaign? Well, I think we've used a range of strategies in terms of engaging trade unions, students, and other work. But I think really our core work is, one, getting out on the streets when we can, but also we do a lot of training and sessions for people.
now, a lot of that has been online over the last year, obviously. But I think that those events really do make a difference. And actually, the one thing that COVID enabled us to do was to hear more Palestinian voices, interestingly, because when we were having physical events, obviously often Palestinians couldn't get to those events. Whereas now we are able to hear many Palestinian voices. And over the last 12 months, we've had some really powerful online events. And they're all available on the PSC YouTube site. So if people weren't able to get to them, they can just go onto the PSC YouTube site and listen and hear Palestinian voices speaking about their everyday reality. And I think for me, there is nothing really more empowering than hearing from Palestinians. So, you know, I find it very hard speaking after Sarah, because I always find it very difficult speaking after Palestinians because their voices are much more important than mine. And so, you know, I think go onto the YouTube site, listen to some of those stories. But as Sarah says, continue to speak out, you know, even if something isn't happening currently, even if there isn't a big, you know, onslaught in Gaza, even if there isn't a big attack on Al-Aqsa, our job is to be the voices for the Palestinians because they are the voiceless people, and it's our job to speak out and share their stories. And to keep the momentum going, isn't it? It is. Yeah. And asked about, do you want me to answer that question about Sheikh Jarrah? Yes, please. Shall I just read the question then? I can tell you a story, and this is a very I always find this a very hard story to tell, but I have visited Sheikh Jarrah many times, along with many of our union members. We go and visit the families there and hear their stories. We have visited a family a number of times whose house has been occupied by an Israeli settler. So they built an extension to their property because their family was growing. It's impossible for Palestinians to get permits to build, to extend their homes, anything. So, you know, they just have to do it, and then they're told that they're not allowed to do that. But even if they applied, they wouldn't be allowed to do it anyway. So it's sort of a terrible situation that they live in. They had built an extension to their property, and a settler moved in and occupied the front part of their property. So they lived in the back of the property, and the settler lived in the front part of the property. It wasn't the same settler. I visited the family multiple times, and a different settler was there every time I went. So it was somebody new that came in and just lived there, and basically harassed the family. If you know, I can't really describe it in any other way. Anyway, the last time I visited the family, I sat in just in the backyard with the dad and the mum, and they brought us coffee out, and there were about 12 of our members there who were all sat listening to him. And his daughter arrived at the doorway, and I sort of watched her. She was about 8. I'm a teacher, so I'm quite good with ages of children. I teach children that are about 8. So I was just watching her. I became completely distracted by her, actually. And she was speaking to her dad in Arabic. And then she started walking at the driveway. And along the driveway, there were lots of blankets hung up. And I'd already asked the dad why the blankets were there. And he said because the settler kept throwing things at them and shouting abuse and being very aggressive towards them. So they had hung these blankets up to stop that. And so I watched this young girl, as I say, she could be a child in my class tomorrow. And she walked until she got to the blankets. When she got to the blankets, she turned and looked to the side, and she ran. She ran as fast as she could, and I saw the fear in her eyes, and it made me feel sick. And I just thought, no child should be so terrified in their own home that they have to run to get out of their gate. And
that for me is the lasting memory of Sheikh Jarrah, and that tells you the intimidation and the terrorization that those families live under on a daily basis. That's quite difficult to hear, Louise. So, you know, you went through it as well. We have another question. So someone has asked, either yourself or Sarah, if you could send us something via text, some Palestinian phrase that we could memorize. So if any of you can type it in the chat window, that would be helpful as well. That's Sarah's job, I can't. I'm going to have a little think, maybe ask my mom even. But I will get something across. Yeah, sure, no problem. Maybe I'll send it to you, Serena. Yeah, if you text it to me, I know who's asked, so I'll send it off to them. Do we have any questions? We are running out of time as well, and I think if we can take one more question, and then we can end the session. I think we can stop there then. Do you have anything else to add? Do any of the speakers, Shaheen, Louise, Sarah, do any of you have anything to add? What I would say, Serena, is that on my many visits to Palestine, with many members, lots of them get upset when they see, because it is not an easy place to visit. But what I would say, it's the most wonderful place I have ever visited in the whole of the world. And the Palestinian people are the most welcoming and caring people that I have ever met. But when we go, sometimes our members get upset and they cry. And the Palestinians say to them, we thank you for your tears, but we don't need your tears. We need your voices, because we are voiceless. So what we need you to do is not cry, but we need you to go back and tell our stories and speak out about what is happening. So what I say to all of you here is, you have to be the voices for the people that are voiceless, the people that everybody is trying to stop being heard. Our duty is to them to fight for justice and freedom for the Palestinian people. Okay. Is Palestinian Solidarity Campaign, what are the futures? I mean, what are the events that you're running in the future? I know there are a few other protests planned as well. So if you could just mention a few to our listeners here. We're hoping to get, there is a very powerful photographic display of the children that were killed in Gaza in the last bombardment, and we are hoping to bring that over to Nottingham. So I will obviously post about that on Facebook, but I will share that. Obviously now I've got your contact details. Yes, please. Yeah. Share that with the group. So we are hoping to do that, and obviously that would be a very sort of silent protest in lots of ways. We would expect that to be a very powerful but silent protest in the market square. We've got a meeting coming up from our group. I would really like, and I haven't spoken to Sarah about this yet, but I'm sure she'll be happy to be involved in this. We have quite a lot of Palestinians who live in Nottingham and the region. I think it would be really good for us to organise an online meeting just to hear the Palestinian voices of people from here in the region, Sarah and others, because their voices are so powerful. So I think that would be a really good session, and we are, we'll hopefully be organising that. And obviously, once we get back to doing sort of more physical events, it would be very good for us to do some more sort of public meetings and also social events. So and nationally there are lots of plans underway, which obviously, if people aren't members of PSC, please, even if you don't join PSC, you can sign up as a supporter so that you get the regular email updates. But obviously we would encourage you to join as individual members. That would be great. Okay. We have a member from the chat saying that we are having a session with the author of the book Gaza Writes Back, joining us from Gaza on the 26th of June. So I think the link will be shared as well. So I'm sure there'll be many who are interested in listening to their experiences. So I think we come to the end of our session today, and
it has been enlightening, absolutely enlightening. We can read all that we want in the media, but to actually hear it from people who have been there, who have actually gone through and experienced what the Palestinian people are going through, that makes a big difference. And I'm sure our listeners have felt that as well. So thank you very much to Brother Shaheen for your very interesting talk about the history and why. To Sarah about what you and Palestinian people are going through, and to Louise about what we can do. And I think that's very important as well. So thank you for attending today's webinar. Please follow our Facebook page, Emma Official, and it'll have updates on all our programs and activities. And we hope to work with Palestinian Solidarity Campaign as well in the future. So we will be speaking more about this. Thank you so much, everyone. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum.